I, Dr. Molay Chakraborty, would like to give a message that we have started a new neuro ICU and neuro setup for all sorts of patients, both critical, selective and elective. What I have a feeling, our ICU is very much well equipped with all sorts of modern ventilators, ABG machines and very good equipped ICU staff. We are taking almost all patients whose Glasgow Coma scale is below 8. They need definitely ICU treatment. এটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত পেশেন্ট আপনার হেড ইনজুরিতে, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে এবং ব্রেন স্ট্রোকে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, তাদের দেখা যাচ্ছে নানান রকম সমস্যা হচ্ছে, তাদের খাবারগুলো অ্যাসপিরেশন হয়ে স্টমাকে চলে যাচ্ছে, তাদের ব্লাড প্রেশার হাই আছে, ডায়াবেটিস আছে এবং তাদের ব্রেনের উপরে একটা চাপ পড়ছে। এই ব্রেন প্রেশারটা কমাবার জন্য একটা প্রপার আইসিইউ শিলিগুড়িতে ছিল না, এখন আমরা স্টার্ট করেছি। এই আইসিইউতে ডেডলি ডেডিকেটেড all the staffs are working day and night to reduce the brain pressure so that we can bring the patient to a situation where if operation is necessary, we are operating on the patient. We are operating most of the patient with microscope. We are doing microneurosurgery and we are taking care of almost all critical neurological and neurosurgical patients in Dr. Molay's Hospital and Neuroscience Center at Siliguri near Jalpaiguri. These last 6 months we have started and we have saved the life of more than 300 to 400 people who otherwise would have not been survived. We are very happy to give our service to the people. We are here for the people. हम लोग आप लोग को लिए हैं जो एक्सीडेंट केस है, जितना स्ट्रोक पेशेंट है, जितना ब्रेन ट्यूमर है, जितना वास्कुलर सर्जरी ब्रेन में है, सब लोगों को हम लोग यहाँ रिजनेबल रेट में टोटल डेडिकेटेड सर्विस देके कोशिश कर रहे हैं उसको जिंदगी बचाने के लिए। आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि आजकल सिलीगुड़ी से बाहर में जाने का कोई जरूरी नहीं है। यू आर टू कॉन्टैक्ट अस सो दैट वी कैन गिव आवर टोटल सर्विस टू यू बोथ प्रोफेशनली, इमोशनली, friendly, socially and definitely spiritually. This is my message to the society of North Bengal, Siliguri, India and abroad as well. Thank you.